Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin is currently at the Anna Centenary Library Auditorium in Kottapuram, where he is unveiling the state education policy. The policy seen as Tamil Nadu's bid for greater autonomy in the education sector. The policy is an alternative to the national education policy. Tamil Nadu has consistently and vocally opposed the NEP. The release of the SEP also comes at a time when Centre is withholding 2,152 crores under the Samagra Shiksha Abhiyan, citing Tamil Nadu's refusal to adopt the NEP. The SEP, drafted by a committee headed by retired High Court Judge Justice D. Murugesan, was submitted to the government last year. The policy is expected to focus on science, education, artificial intelligence and strong English language skills, with an emphasis on making quality education accessible to all. Also, the committee is said to have recommended undergraduate admissions based on consolidated marks from classes 11 and 12. The policy is also likely to stress increased investment in state-run institutions. அதுதான் தேசிய கல்விக் கொள்கை என்னும் மத யானை என்ற நூலை நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தான் வெளியிட்டாங்க. அந்த நிகழ்ச்சியில நம்முடைய அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமை அவர்கள் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு in fact launched its SEP, CM Stalin's counter to the NEP. The state education policy is said to be focusing on science, artificial intelligence, as well as undergraduate admissions based on consolidated marks from class 11 and 12. These are some of the recommendations that are there in the SEP. The SEP was made under the committee headed by retired High Court Judge Justice D. Murugesan, and he had submitted the SEP details to the Chief Minister last year. Meanwhile, Udayanadi Stalin is speaking at the function where the SEP is to be rolled. My colleague Toya Jakshi, in fact, gives you the translation. சொன்ன ஒரே முதலமைச்சர் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள். எந்த ஒரு மொழியாக இருந்தாலும் அதை கட்டாயப்படுத்தி திணிப்பதை தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இதுதான் தமிழ்நாட்டு மண்ணுடைய வரலாறு. நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் மகாராஷ்டிரா வரைக்கும் பரவுச்சு. அங்கே நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தால அந்த மாநில மக்கள் அரசு மும்மொழி கொள்கையை திரும்ப பெற்றது. There was a huge protest that happened in Maharashtra at that point of time. There were so many schools and college students, suffered. State list தான் இருந்துச்சு. பிறகு அதனை கன்கரண்ட் லிஸ்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒத்திசைவு பட்டியலில் அது சேர்த்தாங்க. இதன் காரணமாக தான் தமிழ்நாட்டுடைய கல்வி உரிமை மீது பல முனையில் இருந்து இன்னைக்கு தாக்குதல் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. எங்களுக்கான கல்வியை நாங்களே முடிவு செய்து கொள்கிறோம் என்ற மாநில உரிமைகளை நட்ட. That is why we made sure that we will be taking our own decision, and that is why we are announcing the state education policy today. அதேபோல அரசு பள்ளியில படிச்சு ஐஐடி போன்ற முதன்மை உயர்கல்வி நிறுவனங்களை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இங்கே பாராட்டு விழாவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. So, the students, whoever has completed their education at the government schools, they will be given awards today. அரசு பள்ளியில படிச்சு ஜேஇ கிளியர் செய்து இன்றைக்கு உத்தரகாண்டில் உள்ள ஐஐடி ரூர்க்கியில் சேர்ந்திருக்கிறார். அவருக்கு நம்முடைய பாராட்டுகளை தெரிவிப்போம். The students who have studied in the government school, who have cleared the JEE exams, have இன்னைக்கு தாய்வான்ல உயர்கல்வி படிக்க சேர்ந்திருக்கிறார். அவருக்கு நம்முடைய பாராட்டுகள். அதேபோல் சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி சகோதரி தங்கை கீர்த்திகா CLAT நுழைவுத் தேர்வில் வெற்றி பெற்று திருச்சியில் உள்ள தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இன்னைக்கு படிச்சிட்டு இருக்காங்க. The students from Salem and Tirchi who has studied from government school are in a good position now, and I congratulate them. இவர்கள் அடுத்தடுத்து வர இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த ரோல் மாடலாக நீங்க எத்தனை பேரும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க. The students after this generation will be a role model to the future generation students of Tamil Nadu. உங்களுக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையும் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் பார்த்து செய்வார். கல்விக்கு whatever necessity needs the students are requiring, the Chief Minister of Tamil Nadu is happy to provide that. அதேபோல தமிழ்நாடு மாநில கல்விக் கொள்கை என்னும் மகத்தான ஆவணத்தை தயாரித்துள்ள அந்த குழுவுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். கல்வியிலும் தமிழ்நாடு நிச்சயம் வெல்லும். நன்றி, வணக்கம். I am happy to share that today we have
announced the state education policy, and we will keep working towards Tamil Nadu and its development. சாதித்த அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் சார்பாக இங்கு சில வார்த்தைகளை பகிர உள்ளார் அரசு பள்ளி மாணவியான பனிமலர். திருவண்ணாமலை அரசு பள்ளியில் பயின்றவர் இனி ஐஐடி காந்தி நகரில் உயர்கல்வி பயில உள்ளார். தன் கிராமத்திலிருந்து ஐஐடிக்குள் காலடி எடுத்து வைக்கும் முதல் நபரான மாணவி பனிமலர் அவர்களை உங்களின் பலத்த கரவொலியுடன் அன்புடன் அழைக்கிறோம். தமிழ்நாட்டின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் Tojakshi, in fact, joins us also on the phone line. She had been given the translation from MK Stalin as well. Tojakshi, this is a well thought out strategy on the part of the Stalin government in Tamil Nadu, that is to counter the NEP and make it political. But how much of SEP can be implemented? Well, you know, the questions being raised is that whether it will be only for the state funded schools, or whether will it also be something that will be reflected in all the other syllabus schools that are there in Tamil Nadu? Well, Varghese, today the Tamil Nadu government has announced and released the state education policy under the leadership of Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin and the Deputy Chief Minister Udayinidhi Stalin today, where they are clearly, they are very much clarity, having a clarity about the state education policy and the students who have achieved so many and who have cleared the exams of NEP, JEE, and other exams, by studying in government schools and which is having the state education policy. So, as of now, the Chief Minister Udayinidhi Stalin, in his speech, he also conveyed that that there are a lot of other developments that's going to happen in future in the form of state education policy. But as of now, that state education policy we are announcing to the government schools, and he also mentioned few students specifically who has cleared JEE and who are currently studying in IIT Madras, IIT Mumbai, and in other countries as well. Where now that Udayinidhi Stalin also clearly stated that whatever comes in the state of Tamil Nadu, the Chief Minister is all set to provide everything, the needs and the necessity, to improve the education, education sector in the state of Tamil Nadu and the development in Tamil Nadu workers. Well, right now, as we see this rollout of the SEP that is being carried out, there is actually now, this has a political angle to it. We cannot be denied the fact. But how much of it this is possibly there to be implemented? You have elections coming next year. Well, it looks like we will get back, Tojakshi, on the phone line. For those who are joining in, the Stalin has unveiled the state education policy, a counter to the NEP with focus on science and artificial intelligence, and also there is scope for undergraduate admission through class 11 and 12 marks.